En 1945, algunos trabajadores excavaron una cueva cerca de la ciudad de Nagamadi, Egipto. Dentro descubrieron vasijas de barro que contenían 13 manuscritos encuadernados en cuero, que se componían de 48 obras separadas. Prácticamente todas estas obras son de significado gnóstico, lo que significa que enseñan la salvación a través del conocimiento místico. Y uno de estos manuscritos contiene el Evangelio de Tomás. En el gnosticismo, se cree que las personas son almas y cuerpos materiales. Solo a través del verdadero conocimiento pueden ascender. Y según esta religión, Jesús es el Redentor que vino a comunicar ese conocimiento y liberar al hombre. Comunicó este conocimiento a discípulos seleccionados, siendo uno de ellos Tomás. En casi todos los caminos espirituales o tradiciones que se siguen, eventualmente, lo que se descubre lleva a esta misma ascensión. Y si estas enseñanzas hubieran sido puestas en la Biblia moderna, el mensaje posiblemente pudo haber sido más claro y más enfocado en el poder que se lleva dentro de cada persona. El Evangelio según Tomás nos cuenta una historia. Es una compilación de aproximadamente 114 dichos atribuidos a Jesús. Las palabras de apertura del documento leído. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente, y escribió Dídimo Judas Tomás. Y él dijo: que cualquiera que encuentre la interpretación de estos dichos nunca probará la muerte. Que no desista el que busca hasta que encuentre, cuando encuentre se turbará, cuando esté turbado, se maravillará y reinará sobre el universo. Los dichos en sí mismos no son el secreto. El secreto está en su interpretación. Cuando encuentres las respuestas verdaderas, te preocupará porque va en contra de la mayoría de lo que te han enseñado. Y cuando la verdad se asiente te maravillarás, y entonces conocerás tu poder. Tienes el reino supremo sobre tu vida y todo lo que hay en él para que verdaderamente podáis experimentar el cielo en la tierra. El Evangelio de Tomás ha sido eliminado de la Biblia, y no hay muchas de las explicaciones como el razonamiento. Algunos líderes religiosos expresan que si lo lees y comparas a lo que ves en el Nuevo Testamento, es un tipo de libro muy diferente. Presentan a un Jesús bastante diferente. Ellos afirman que estas enseñanzas particulares de Jesús explican la manifestación, la conciencia y la unidad. Estas enseñanzas estaban combinadas con ciertos principios filosóficos que solo crecían en popularidad, pero que no son necesarios para la obra de la Biblia. Ahora escuchemos a Greg Braden que habla sobre el Evangelio de Tomás. Luego seguiremos analizando. How many have heard of the lost gospel of Thomas? The lost gospel of Thomas. Some of you have heard of that text. Very, very powerful text. The lost gospel of Thomas is powerful because it is believed to be the actual words of Jesus as he was teaching those around him how to use the power of human emotion in his life. And if the indigenous people know it, and if the ancient people know it, why don't we know it? What happened to our knowledge? Well, this is a very good question. And the answer is this. In our Western tradition, and when I say Western, I'm assuming that we are of the Judeo-Christian tradition, is what I'm talking about here. There was a time when this field and the language of emotion was part of our tradition. It was in our texts. Until the 4th century, the year 325 AD. In the year 325, something happened. Our texts were edited, and we lost tremendous amounts of information. The Emperor Constantine, in the early Christian church, with the early Christian Bible, had to make decisions. What information do we include? What information do we exclude? And what we know now is that at least 45 books were either completely taken away or tremendously edited into what
we call today our Western biblical tradition. And when those edits were made, we lost the information that tells us everything is connected. We lost the information that tells us the language that speaks to this field. We know the information was lost because we are now recovering the information in the Dead Sea Scrolls, in the Nag Hammadi library, in the Coptic texts. This is how we know this information was lost. Cuando encontramos escritos pertenecientes a Jesús que no están registrados en nuestras fuentes primarias, pero son consistentes con las que son, nos inclinamos a creer que realmente provienen de él. Sin embargo, cuando los dichos parecían ser un poco incompatibles con otras enseñanzas, se nos dice que han sido eliminadas debido a su validez. En lugar del hecho de que son las verdades sagradas destinadas a ser pasadas a manos de todas las personas, pero solo han sido reservadas para unos pocos. Cualquier foco en la creencia de que cada persona está llena del mismo poder superior que Jesús, en lugar de ser una fuerza exterior a temer, habría cambiado todo lo que sabemos sobre la vida en toda nuestra historia. Porque cada uno de nosotros sea diferente, no nos separa. Todos somos parte de la misma conciencia, simplemente tomando diferentes formas. Aquí están algunos de los dichos de Jesús del Evangelio según Tomás, y sus posibles interpretaciones. Si aquellos que os guían os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen, está en la mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Esta enseñanza se refiere a las consecuencias de creer que el poder está fuera del individuo. Si crees que este poder gobernante pertenece a alguien o a algo más, entonces esa cosa tendrá dominio sobre tu vida. Sin embargo, cuando te des cuenta de quiénes somos realmente, la única consciencia que se mueve a través de todo, y que todo el poder proviene de nuestro interior, podrás vivir de una manera ascendida y rica. El reino está dentro de ustedes y está fuera de ustedes. Literalmente manifiestan sus circunstancias externas desde adentro. Si no se conocen, viven en la pobreza y son ustedes quienes son esa pobreza. La creencia de que afuera, los acontecimientos y las personas tienen el control sobre la vida de una persona, les impide vivir la riqueza que les pertenece por derecho. Se manifiestan cuando creen. Versículo 27. Si no os abstenéis del mundo, no encontraréis el reino, si no hacéis del sábado sábado, no veréis al Padre. Si no apartamos las cosas que nos perturban y creemos en el poder interior para cambiar todas las cosas, continuaremos experimentando esa realidad en nuestras vidas. Versículo 50. Si os preguntan, ¿de dónde habéis venido? Decidles, nosotros procedemos de la luz, del lugar donde la luz tuvo su origen por sí misma, allí estaba afincada y se manifestó en su imagen. Si os preguntan, ¿quién sois vosotros? Decid, somos sus hijos y somos los elegidos del Padre viviente. Si se os pregunta, ¿cuál es la señal de vuestro Padre que lleváis en vosotros mismos? Decidles, es el movimiento y a la vez el reposo. La palabra luz se usa para retratar el origen de los humanos. La luz es la consciencia de cada persona, manifestada como un ser físico, es el todo en todo lo que existe, ya que en cada consciencia individual vive a través de nosotros como actividad y conocimiento. Versículo 77. Dijo Jesús: Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí. Partid un leño y allí estoy yo, levantad una piedra, y allí me encontraréis. Esto explica que la consciencia única vive dentro de todo lo que vive. Él también vive dentro de las demás cosas. Versículo 113. Le dijeron sus discípulos, ¿cuándo va a llegar el reino? Dijo Jesús: No vendrá con expectación.
No dirán aquí está, o está allá, sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. El poder que está dentro de nosotros, lo hemos perdido de vista, no es algo que tengamos que esperar para experimentar. Esta conciencia ya es parte de todas las cosas incluyendo a cada persona. Greg Braden explica que el poder de la verdad y la emoción para manifestarse, está en 2 versos del Evangelio según Tomás. To unleash the force of the divine matrix in our lives, first, we have to understand how it works, and the science tells us how it works. Secondly, we must speak the language that the divine matrix recognizes, and science cannot tell us that. That comes from our past, from our culture, from our history, from those who have learned and used this language for thousands of years. So this is what we're doing right now. We're learning what did Jesus and what did the great masters say about this language. Because it's the same whether you're talking Buddhist or Hindu or Christian, pre-Christian traditions, they're all telling us that there is a field of energy and that we have the language to use that field. This is an actual page out of the Gospel of Thomas. So we know that this ancient gospel actually existed. And you can see some of the letters. These are Greek letters. You can actually read some of, if you know Greek, you can see some of the Greek letters right here. In the Gospel of Thomas, 2 very important keys. This was written right around 300 years after the time of Jesus. In this gospel, okay, so here's what we're doing. We've been in the Buddhist monasteries in Tibet, and they're telling us that that feeling is the prayer, 1. 2, that we must feel as if our prayers have already been answered. Okay, and now we're in an Egyptian monastery with the texts that used to be our tradition before they were edited. And we're going to look at the instructions that tell us how to do that. Okay if we do that? Is that good? Okay. Gospel of Thomas. If you have a copy of the Gospel of Thomas, this is verse 106, translated from the Nag Hammadi Library. And if you do not have a copy, it's in our books, and you can go to any library and pick this up. Verse 106. Look at what the Lost Gospel of Thomas says. It says, when you make the 2, thought and emotion, 1. So the Gospel of Thomas is talking about thought and emotion. It's saying when you make your thought and your emotion 1, look at what happens. You will say to the mountain, mountain, move away, and the mountain will move away. Saying that when you can marry your thought and your emotion into one single potent force, that is when you have the power to speak to the world. Secondly, when you make the 2 1, what are they talking about? What are the 2? Let's go back to our image. The 2, thought and emotion. When the 2 become 1 in our hearts, we create the feelings in our bodies. When thought and emotion become 1, you'll see how to do that in just a minute. Let's go back to the Gospel of Thomas, another verse. Now this is verse 48. It says almost the same thing. This was so important that it was recorded at least 3 different times in the same gospel. Look at what this says. If the 2 make peace with each other in this one house. When Jesus is talking about the house or the temple, what is he talking about? What is he talking about? Precisely you. You are the house. You are the temple. If the 2 make peace with each other in this house, if thought and emotion become 1, if they make peace,
with each other in this house, look what happens. They will say to the mountain, move away, and it will move away. He's telling us again, in a completely different verse, how powerful it is to marry thought and emotion. But they still haven't told us how. How do you do this? That's the next piece. In the early Christian Bible, your Bible today, there is a passage. How many have heard, ask and ye shall receive? Have you heard that before? Ask and ye shall receive. Have you heard that? I know people that ask and ask and ask and nothing happens. Because the asking is not done with the voice. The asking is not done, please, please, bring this to my world. That's not asking. To ask, we must speak to the field, to the divine matrix, in the language that the field recognizes. And a language that's meaningful. The field doesn't recognize our voice, it recognizes the power of our heart. Remember this morning, our heart, we have a feeling, creates electrical waves, magnetic waves. That's the language the field recognizes. So when you create the feeling in your heart as if your prayer is already answered, that creates the electrical and the magnetic waves that bring that answer to you.